Ko greenhouse technologies ga gona gore ka sekeng ra goroga teng mo lehatsheng la Botswana. Mo go la gompieno ra goroga mo Tswaneng go kopana le Tshepo osweu, molemi yo iketeileng ka thupana go ntsha dijo tsa boleng jo bo ko godimo ka thuso ya meriti le dirisiwa tsa nosetso e rothisang metsi go tokafatsa thobo ya gagwe le go bona dipoelo ka ha a thama mebereko. A re leng teng a re mo farmong e bitswa Jayland Farm e mo leelong le go teng Tswaneng. This farm is almost 12 hectares and it's a new project here. Everything has been laid out here. One thing that I would say, when you came along, you would see farms where farmers are into the old days, old farming, whereby they are not using any form of irrigation system. They are using the dryland farming. You would see that the fields, there's nothing in the field. But with technology, I would say you would be able to see the difference, because if the maize was going to be watered or irrigated, being fertilized, being sprayed, you would see the difference, unlike where we would be focused on the olden days of producing. Osweu ona ta go go rona a sena go rutwa a re kopa gore re dire mo go teng site visit ra etela go farmong ya gagwe ra go bona gore e welela nthae ra ga dumalana gore mme reservoir ka bewa ha kae, open field ya direlo ha kae le shade net ya direlo ha kae. A boa a ta gape re sena go mo ha quotation ya se re ne re bona re ka se mo direla go tshimong ya gagwe le se go nang ga dumalana ka sone, mme ra kgona go mo agela shade net e tona ya half hectare e leng gore ke ka thomamisa gore re Osweu o ta jesa Botswana. Mo temong e thabologileng, molemi o kala reservoir ya gagwe ka selekanyo se se ka tshwarang metsi a minimum mo malatsi a ka nnang 4 go lebeletswe gore ga a ka nna le kgwetho le sediba a be dijalo tsone di ntse di tshwere di kgona go nosetswa. Tota reservoir ke mo tsholelang teng, sediba ke poto, ga go jele mo potong. Then ge be go nna le open field ke ra ga lemileng teng mo lebaleng ntse a nosetsa. Go na le dijwalo tse di ratang go ntse yalo, ke bua ka bo magapu, ke bua ka bo dibatanate le bo mmidi tse e leng gore di kgona go emelelana le letsatsi ebile di rata letsatsi. Ga be go nna le shade net, mo teng ga shade net ke gone go gokotsa mogote ka lone lesire le re le dirisitseng go aga shade net ena, go gokotsa diji tse di tshwanang le dikgomo, dinonyane, jalo ka sejalo se tswaletswe mo ntlong. E boa gape e kgona go boloka balemi ka nako ya dihako tse neng di sa sologelwa kana serame se se tona, o kgona go ithela sehako se itshwere mo godimo ga yone ntlo e kana one monyo wa serame se se bogale. Mo go rona ga gona tuelo e gaisang go robala ka kitso ya gore re hetotse matshelo a Batswana ba tshwana le re Osweu. Re mo thusitse go tlhamela Batswana ba bangwe ditiro, ra bo ra mo thusa go oketsa dijo tse di dirwang mono gae. Ke maikerelo a rona re le kompone e ikemetseng ka nosi
go thusa puso gape go isa lefatshe la Botswana ko pele